Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da ku a wani sabon tasiri namu mai suna gabatarwa wa yadda ake hada website, wato introduction to web design. Kafin mu ci gaba yan uwa, zan so ku yi min subscribe a wannan channel ta mai albarka mai suna Almubarak TV. Ku danna alamar kararrawa domin samun sabbin darussa da zarar andora. Idan kun danna alamar kararrawa ku kuma wanda kun daɗe mana subscribing duka ku yi mana liking a wannan bidiyo namu. Wato darasin mu ne za mu shi ne kan gabatarwa wa yadda ake haɗa website, introduction to web design. Kasancewar mun ce za mu fara darussan yadda ake haɗa website. To me ya kamata mu sani kafin mu haɗa website? Za mu tattauna akan menene domain, kuma za mu tattauna akan kashe-kashen domain, mecece saba, za mu tattauna akan id wato text editor, http. Ya kamata a ce kasan http domin shi na ɗaya daga cikin abubuwan da za su haɗu su baka domain. Sai www, shi www wato world wide web kenan, abin da yake a saman yanar gizo. Sai Almubarak TV wato sunan website ɗinka kenan .com. Wannan ka haɗa domain name kenan. To shi wannan http ana kiran shi da hypertext transfer protocol, shi kuma www ana kiran shi da third level domain wato TLD, shi kuma wannan ana kiran shi da second level domain SLD wato sunan website ɗinka kenan. Shi kuma .com ana kiran shi da top level domain TLD. Ya kamata a ce ka san su. To kuma shi wannan top level domain suna da yawa. Idan ka haɗa website ka san kalar website ɗin da zaka haɗa, sannan kuma ka san wani top level domain zaka bashi. Dukansu waɗannan abubuwa idan muka haɗe su za su ba mu domain name. Gaba ɗayan su ake kira da domain name. Kuma wani lokaci zaka ji an kira .com da domain name. Sai kuma mu je zuwa ga types of top level domain wato .com. Idan zaka haɗa website wanda ya kasance na kasuwanci ne, kamar irin su Amazon, irin su Alibaba, AliExpress, Jumia, Jiji da dai sauransu, ire-iren waɗannan website ɗin yana da kyau ka ba su .com. Ka samu top level domain .com ka ba su. Shi wannan top level.com yana nufin commercial business, wato website na kasuwanci. Ko ba wa'annan abubuwa, idan dai website ɗin ya kasance na kasuwanci ne, yana da kyau a ce ka bashi top, ka bashi .com. Sai .edu, shi kuma .edu wato education kenan. Idan za ka haɗa website an kira ka a matsayinka na web developer ko wace computer scientist, domin idan ka kammala computer scientist ɗinka ka yi digiri, idan ka samu aiki a ƙarƙashin kamar yanzu Google, za ka zama ka kasance web developer. Idan ka samu aiki a ƙarƙashin Konami, irin kamfanin da suke haɗa game, ka zama game developer. Ba wai a web developer wani karatu ne, a kawai ka samu aiki a wajen shine ka kasance web developer. To idan ka zama web developer a matsayinka na ɗalibin computer scientist ko software engineer ko dai koyon sa kai online kamar haka, aka kira ka ka zo ka haɗa website. Makaranta ce aka gina a unguwarku, aka kira ka haɗa musu website. To wannan makarantar yana da kyau a ce ka ba ta suna .edu, top level ɗin ta ya kasance .edu, kamar www.almubaraktv.edu education kenan. .net, shi kuma .net website ne na harkar networking, kamar irin su Airtel, Glo, MTN da dai sauransu. Idan abun ya kasance na networking ne, zaka bashi da .net wato networking organization. .gov kamar website na harkar gwamnati,
shi kuma ana kiran shi da US government agency. sai .org za ka ga da yawa wasu software, wasu IDE ko software za ku ji an ce zai kusa sunan su kusa .org domin ne non-profit organization shine .org. sai .mil shi kuma ya nufin website na sojoji wato US military. to waɗannan top level domain su kansu wani lokaci ana kiransu da domain name. sai mu je ga saba. mecece saba? wato a matsayinka na ɗalibin computer scientist ka zo ko web developer ka zo ka hada website, ya kamata a ce ka san menene saba, domin saba da ita ce za ka dora website ɗinka a internet. saboda saba ita ce za ka siya idan har baka da saba za ka siya ka dora website ɗinka a saman saba. idan wani ya sace saba ta bashi wannan bayanai na website ɗinka. kamar yanzu kaga irin su Amazon, irin su AliExpress suna da saba ta su kansu, irin su Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Google duka suna da saba ta su kansu. to kai da baka da ita sai ka siya. akwai kamfanonin da suke siyar da saba, akwai kuma waɗanda ma website waɗanda suke ma da saba kyauta da shi kan shi domain name. akwai waɗanda suke siyarwa, akwai waɗanda suke ba yarwa kyauta. wannan saba din ita ce take baka damar ka ɗora kayanka, wato kai hosting ne website ɗinka ta yadda idan user ya zo ya yi sashen za a bashi wannan bayanai naka na website ɗinka. sai kuma text editor. ya kamata a ce ka san text editor ɗin da za ka yi amfani da shi idan ka zo za ka yi website. akwai text editor dama, sannan kowane text editor za ka yi amfani da shi, amma kuma akwai waɗanda su suna daɗin aiki da kuma daɗin al'amari ta yadda sun shahara a duniya an san su. na ɗaya shine Visual Studio Code. Visual Studio Code text editor ne wanda shine na ɗaya a duniya, wanda kamfanin Microsoft suka kirkira, kuma yana ɗaukan Java, HTML, CSS, Python, JavaScript da dai sauran C++, C# da sauran programming language sai yana ɗaukar su. na biyu shine Sublime Text. Sublime Text shi ma text editor ne wanda shi ma ya shahara a duniya. na ukunsu shine Beam. na hudunsu shine JetBrains. na biyar shine Notepad++. Notepad++ shine muke muku darussan HTML da CSS a Notepad++. kasancewar a Afirka mun fi amfani da shi, amma kuma kowanne na sana ana amfani da shi. kuma shi wannan Visual Studio Code a haka yanzu muna da shi, muna da wannan to ina ga insha Allah za mu yi muku darussan JavaScript a Sublime Text. shi kuma yadda ake hada website za mu yi darasin sa a Visual Studio Code, saboda Visual Studio Code yana da wannan muhimmanci. ko kala ka ba wani bangare daga cikin shafinka zai nuna ma color da ka bashi tun kafin ka je can, za ka ga color ta fito. to waɗannan abubuwa su ne kamata a ce duk web developer ya sani, da kuma sauransu kawai na ɗan takaita ne saboda waɗannan suna da muhimmanci kafin mutum shi hosting din website din shi. ya kamata a ce ya san waɗannan abubuwa dukansu. a nan za mu dakata, da fatan kuna jin daɗin waɗannan darussa namu. wassalamu alaikum wa rahmatullah. a huta lafiya.